Yes, this is the arrival of the president of Niger, Abdulrahman Chian, who will attend the second EAS summit in Bamako, Mali. So you see the warm welcome by the hosting president, President Assimi Goïta, and some delegations are already on the ground to welcome President Abdulrahman Chian of Niger. Of course, we are waiting also to see the landing of Captain Traore, who will also participate in this summit. This is the second Alliance of Sahel State Summit, where leaders from Mali, Niger formed the Alliance of Sahel States. So this is a shocking move to ECOWAS, to African Union, and already these countries, they have formed their own commercial bank. They have the plan to form their own currency. They have their own army, and this is the move that Africans have been waiting for a long time. So the Alliance of Sahel States are fulfilling the dreams of our founding fathers, the dream of uniting Africa, Africa with single army, Africa with single currency, Africa where Africans can move free within their countries without being asking for visas, without being asking for papers. And that's why you see the people of Africa are celebrating the Alliance of Sahel States. We hope more issues will be discussed. Of course, the issue of security, peace, and other economic issues will be discussed in this summit. So we hope Africans will support these leaders, because we want to see the achievement of these leaders from the Sahel. So right now, this is a Prem Kering, the president of Niger, arriving in Bamako, Mali, for the leaders to attend the second AES summit. So as you can see in this video, that is the presidential panel of Niger. As you can see, the president of Niger is arriving in Bamako, Mali. We are waiting to welcome our beloved leader, the young one, Captain Traore, who also will attend this summit. So, brothers and sisters, this is the arriving of President Abdulrahman Chian. So, enjoy the video. We'll continue to share updates from this summit, what will be discussed publicly. We'll share those issues. As long as for you Africans, you are already subscribed to this channel, you will get more information. As now you see, the plane is landing. Of course, we are waiting to see the crews and members landing down and touching the ground of Bamako and being welcomed by the hosting president, President Assimi Goïta. And you see President Goïta there, waiting for President Abdulrahman Chian to go down. So this is what we have been waiting for a long time, to see leaders coming together. This is a summit that has been waited by many Africans. So please make sure that you subscribe to make sure that every update you get, and also can share this video to other Africans to understand what is going on and what is happening right now in Bamako, Mali. So enjoy the video. If you have something to share with us, please do so through the comment section. You may share your video, our videos to others, and also your views on this summit. What do you expect from this summit? So enjoy the video. Voilà, Koké, on vient de terminer tout de suite la salutation au
drapeaux, les hymnes du Mali, du Niger ainsi que de l'AES. Les présidents vont maintenant saluer les membres du gouvernement, les corps constitués, ainsi que les représentants des ambassades du Niger et du Burkina Faso ici présents à l'aéroport. Kosɛbɛ jɔnjɔn saba in bɛɛ lajɛlen bannen kɔ sisan min ye ka dɔn général Abdourahmane Tiani qui ka dɔn ministre de bɛna yira la a bɛna foli kɛ ni détachement d'honneur spécial de sécurité présidentielle. Ensemble commandé par le commandant Mohamed Traoré. Commandez tout. Faites voir. Voilà, comme vous le constatez sur les images, les deux présidents sont en train d'évoluer vers nous. Ok, ils viennent vers nous parce que bon, nous sommes ici au pavillon présidentiel. Oui. Ils ont commencé les salutations. Le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, le général de corps d'armée, le président du CNT, Malik Diao. Non, les ministres du Niger et du Burkina Faso qui sont aux côtés de leurs collègues du Mali, notamment. C'était le ministre de la Défense du Niger qu'on voyait sur les images. Et là, nous avons le ministre de l'Économie et des Finances, Al-Husseini Sanou, qu'on voyait tout à l'heure sur les images. Les salutations se poursuivent. Les membres du gouvernement sont ici en rang serré. Tous là pour souhaiter la bienvenue au général d'armée Abdourahmane Tiani. Voilà, nous avons le ministre Moussa Ag Atayer. Voilà. En tout cas, le programme d'aujourd'hui, c'est assez dense. Ok, comme on a eu à annoncer, il y aura tout à l'heure l'inauguration de la télé AES. La télé AES ainsi que qui sera ici dans peu de temps également Koké-Koulé. Koké-Koulé, on parlait également de la BCID AES. Donc la BCID AES, je me demande combien de temps on va avoir un compte là-bas. Donc la BCID AES qui sera là, ça sera un instrument qui va imposer notre souveraineté économique en permettant aux institutions et aux entrepreneurs des pays de la Confédération d'avoir un large éventail d'opportunités pour répondre aux besoins d'investissement. Toujours de la BCID AES, le siège est en commune 2 du district de Bamako, à Bozola, et ce n'est même pas loin du siège de la radio-télévision nationale chez nous au RTM. Thank you Africa, Mama Africa, oh, yeah. You make Africa great. Thank you freedom, thank you Africa.